Sziasztok, akkor ismét egy Assassin's Creed 3. Well, so he says, but you and I know better. Confound the horrible man if he won't see sense. Perhaps we'll just have to show it. Allora én csinálok. Onions, garlic! You'll not find better value this side of town. Get down or you'll pay for it. Ja most de... Hi, traipsing around like a loony. Back to the ground with you. You best get down, man. Back to the ground with you. Get down or you'll pay for it. Tizenkettes malom. Wow.
Miben különbözik a 6-os a 12-estől? Hát ugyanúgy nincs, hogy több bábker. Tell me about yourself, William. What's to tell? I was born in Ireland to Catholic parents, which I learnt early in life severely limited my opportunities. So I converted to Protestantism and journeyed here at the behest of my uncle. But I fear my uncle Peter was not the swiftest of men. He sought to open trade with the Conyan Gahaga, but chose to build his settlement away from the trade routes instead of on them. I tried to reason with the man, but as I said, not the swiftest. So, I took what little money I'd earned and bought my own little plot of land. I built a home, a farm, a store, and a mill. Humble beginnings, but well situated, which made all the difference. So this is how you came to know the Mohawk? Indeed, and it has proved a valuable relationship. But still no mention from your contacts of the precursor site? No hidden temple or ancient constructs? Yes and no. Which is to say, they have their fair share of sacred sites. Earthen mounds, forest clearings, hidden caves. But nothing matching what you describe. No strange metals, no odd glows. It is well hidden. Even to them, it seems. But cheer up, my friend. You'll have your precursor treasure. I swear it. To our success, then. And soon. Következő a listán. Evening, gentlemen. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussock! Get back here! Taddy needs a drink. How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I have an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. Benjamin Churchwill. He's a finder and a fixer. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. Most nincs itt a takarító, hogy megsorozzom önöket majdnem. Hát a térkép egy kicsit nehezen. Itt vagyok azt. Church rezidencia, ezt a házat 1700
2017-ben épített egy jó nevű helyi kereskedő, Robert Calef. Ezután a Benjamin Church vette meg tőle örököstől, hogy ez legyen a bostoni rezidenciája. Church praxis a Newbury Streeten van, pár lépésen, ezért a ház ideális helynek bizonyult. Egyébként pedig különösen hangulatos része ez a városnak, mármint a gyarmati Bostonban sosem adják olcsón kétszintes kertes házakat. Pedig itt még a kábel tévé sincs. Hát ehhez kincs. Úgyhogy meddig tudom a sztorit. Nagyon jó, mert nem volt más bevételforrás. Elcser. Hát amennyit lehet. Csak nagy vonalakba. Meg amennyit te mutattál annak, én mikor a 3-asból mutattál, ilyen keft csinálok. Charles? Sir? Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. What do we do? You find him. Come. I'll show you how. Egy festménydarabban mit kezdni. Vegyülj el és hallgass ki Ben Church szomszédjai. Egy kezdetleges fantomki. Nem hálás fel, nagyon sárga jelzésük óvatosságra intenek. Nem itt, még a kutya örül nekünk. Majdnem. Ez a vonal mi? A DNS vonal? Vagy mi? Maradj közel a célponthoz, sorban. Not our business to meddle, even if we've the best of intentions. But if you could have seen it, they were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. Between their people and ourselves. Az esély sárga, az azt jelenti, hogy célpont gyanakszik. Lépve két cég között, hogy elvigyéljük tömegbe. What scandalous behavior from one who aims to be a surgeon. Not likely if he keeps up such carousing. Truly a shameful display. Benjamin's parents would be mortified. Perhaps I should send someone to retrieve him before he damages his reputation beyond repair. They stumbled off to the northeast, no doubt in search of a tavern or some other place of ill repute. Start questioning those on the street. I'm headed for higher ground. Inform the populace of a slight increase in the fees to be collected for all transatlantic correspondence. France stagecoaches for all your travel destinations, bringing Boston, Philadelphia, and New York. I beg your pardon. Ez mennyire hasonló az a szisztematika, mint az első részben való kihallgatás volt. Vagy annak egy kicsit finomított verzió? Kihallgatás.
Nimá, pulyka. Egy újabb fa templom, ezúttal haranggal a tornyában, szemléletapja egyik alapító. Meglepő, nem lett belőle tüzétve az ostrom idején, de talán az időjárók nem bosszantották fel eléggé az angolokat. Az elnevezés azért is jó, mert nem fogod összekeverni az Old South Meeting House épületével, ahol oly sok fontos dolog történt. Mindig az egyszerű a legjobb. A névadási szokásokat minősíteni, nem téged. Benjamin Church. Tehetséges orvos volt, aki lényegében az amerikai hadsereg első főorvosa. A Rhode Islandben született, 1754-ben végzett a Howardon, amikor találkozott vele épp elvégezte az iskolát, ő lesz a kontinentális hadsereg egészségügyi alakítjának kinevezett feje. 1775-től az ég szerelmére el nem mond neki, hogy mert a fejébe száll. Church nagyhatalmú patrióta lett, és egyben a szabadság fiai közé tartozott. Valamint tagja volt a helyi levelező egyletnek is. Még egy bostoni mélyszállás 3. évfordulóján is beszélt. Egy házat is vett a város puccos negyedében, orvosoknél kifizetődő lett. Azt tudom, hogy olvastam, hogy ebetűvel kell csak a kisebb tárgyakat, hogy gyorsan át akarom nyomva tartani, nem? Ja, space. Miért, hogy ezt a kerítést így átugorja futásba? Felmászol egy magaslatra, onnan láthatod terepet ki. Ideje volt már. And to take a listen. With luck, one of those people knows what became of Benjamin. Itt mutogatnak a vörös kava.
not have two schnapps at least. Hát, hogy tegnapra volt rá precedens, hogy felmásztam egy területről, boom. Konkrétan. Nem váltott át ebbe a ugrás formába. Ha. Definitely suffered a decline in character. Indeed. All manner of Arifs and natty lads now walk the streets. Why, just earlier today I had a run-in with some. Not so arrogant. And kinder to everyone. Perhaps mortality had a gentle... Már meg túl messze vagy. It was down by the church. A group of men comes rushing through when one of them suddenly falls to the ground, all torn up. I thought about going to see if he needed help, but a look from one of them changed my mind. Probably for the best. Hát ennek lesz a nehezebbik végén, amikor mutattad egy videóba, hogy bele kellett egy szalmász szekérbe volna szót kihallgatni. Még ez is furcsa, hogy ez egy létre van eleve. So he's left the church, but one way or another, the debt will be settled. Don't envy the man. He's grim times ahead. Well, what do you think they're planning? All I know is it can't be good. Probably looking for a nice, quiet place to do the deed. From what I hear tell, his work usually involves quite a bit of screaming. Which reminds me, we'd best not buy any meat tomorrow. Good call, that. De ezt a játék így jelzi nagy részt, most hogy mekkora körben lehet őket lehallgatni. Itt mi van, hogy itt hirtelen a lába eltűnik a... Itt normálisan látszik a cipő, itt meg eltűnik a textúrában.
Te ott mit csinálsz? Az egyik áll, a másik meg a jobbra balad. The boys caught a shark this morning. I've asked the friars, but they all plead ignorance. Bugger that! They're lying. Aye. Well, what can I do? Nem, most ezt buktam. Lieutenant Colonel Washington and Indian allies attack French forces. French commander Jumonville is killed in the raid. Ha! I asked if I could help, and they waved me away. Insisted it was all under control. How odd. Did they say what had happened? No. Only that it was a trifling matter, and he'd be returned home soon. There was some blood, though, so I wonder if it wasn't more serious than they let on. Where were they taking him? Towards the hilltop. Perhaps there's a doctor at the fort. See, Charles? We'll have church in no time, just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement when you are raised in the manner that I was. Perception is fundamental to the order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. But most important, it transforms the senses, and we begin to know the world in a different way. Stop. De alapból jelölő nekem a repkedő. De közelben van egy torony. Maradj észrevétlen. Menj. Azt láttam, írja a játék, hogy mivel follow me vagy wait. Ha már angolosan fogalmazódik. Mert most még feljön a toronyba, én is utána. Ez mennyi távolságig működik, hogy várakozzál? Ja, egy bizonyos távolság után elkezdi. Hát de már azt írtak a kifele, hogy már kezdett túl messze lenni.
Let's go. Fresh carrots, potatoes, leeks. Miért az, hogy csapatban megyünk? Mert most el tudnunk kérni, hogy terelje el a figyelmüket, hogy így a toronnyal mindig könnyebb, mint most az utcába elkezdik jobbra-balra szaladgálni. Azt hittem, hogy jobb begérgom már a sprintel a karakter. Careful. The place is well guarded. We need to Ezt slip életbe a past them. búva és nyomja, hogy egy kísérít el. És mondja, neki ugorjuk a szének az a... Fort Hill és South Battery. Fort Hill Boston második legmagasabb dombja. Kiskorában nem igyekezett eléggé, mely a bostoni kikötőre néz 17. század közepén védműveket építettek ki, a kikötőhöz közelebb pedig egy kisebb egyágyús állást, amint fellengő South Battery, azaz déli üteget nevet kapta. A déli üteget 1740-ben és években kibővítették, és 1260-as években viszont már egyáltalán nem használták a függetlenségi háború idején, ezért a patrióták a Fort Hillen együtt újraépítették, hogy a századfordulón ismét lebontsák. Fort Hill dombot nem erődött, az 1860-as években elegyengedték, hogy több helyet csináljanak, így lett. Így állna ő hogy legyen a legmagasabb a városban. Sosem teljesült be, hogy ez ismerősen hangzik. Ez azért van, mert minden bostoni dombbal ez történt. A dombok mindig is a bostoniak természetes ellenségei voltak. Hang on. Oh. This. De most... Miért fordult meg automatice a karakter? És meg kellett várni a sortüzet, hogy itt nyomnak az arcom.
Hát de... Most szivató? Engem őröznek, aztán most lemarad az most itt. Na jó, legalább akkor újra kezdődik. Őket nem lehet hilletetni. Ez az érdekes, hogy nem mindegy, hogy fogom mondani, mert most a túl messze megyek tőle, azt mondom, hogy várakozik, az nagyon jó. Akkor meg azt fog befolyásolni. Meg itt úgy láttam automatite, hogyha nem nagyon harcolunk, akkor hílel a karakterünk. Már nem kell orvosi csomagokat venni. Hát nem az R betű általában a nyomba tartom fegyvervált. De azok hogy került ide háton? See, Charles? We'll have church in no time, just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement when you are raised in the manner that I was. Perception is fundamental to the order. It guides the feet when running and climbing. Ez egy kereskedő, hogy melyik az a szekér, azt hiszem. But most important, it transforms the senses, and we begin to know the world in a different way. Have you lost all sense? Careful. The place is well guarded. We need to slip past them. Ja, az F betűt kellett volna nekem megnyomni, gondolom, hogy becélzás, de... General Edward Braddock to lead a counter-strike. Saddlers of the First Water, Putney's on Mill Road, a name and reputation you can ride with. On me. Valahogy hiába... Kérném, hogy ugorjon be abba a szénes szekérbe, nem. Úszni nem próbáltam ki, lehet a játékba egyáltalán.
Te is bejön utána, ha úgy akarom, vagy nem? Na? Nem? Nem akar úszni. Nem. Megmondom, egyszerűen csak a víz felől bemenni. Igen, most de nem gondoltam, hello! A csapattársam honnan? Kicsit hiányzik a kupás cseré. Az ott várakozó állam, az a kettő is ott. Már megint zárt el is. Wait here. Már nem lesz feltűnő, hogy mi? Nem, most akarom kizsebelni. Úgy lezárt területen ilyesmivel fog. Hát persze, hogy azt kell választanod, amelyik mellett az őr van. Izgalmasabb legyen, mi? Nem tudok átváltani kibaszott rejtett pengére. És ott egy másik víz.
Valakinek gyanús volt. Az nem lesz gyanús a... De azt ott is ott egy. Hogy zsebeljem ki, mind a kettő figyeli egymást. De nem ugyanaz erre betűvel adja be a fegyver tárcsát, egy kiválaszol, most mit akar. Használ. Ez ilyenkor sassz szeme van. Lehet venni kellett volna egy füstbombát. Ja, hier. Ennyivel egyszerűbb nem pengébe hátba szúrni. Na most, ha ő elmegy úgy arra egy időre, akkor az úgy jó nekem. Mindjárt jövök, mert valamelyik nagyon... Klassz. Here we are then. Why must you always make these things so difficult, Benjamin? Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not pay for protection I don't need. Clearly, you do require protection. Else we wouldn't be here.
How very gauche. Now, what shall we do about our guest? Maybe I take his hands, put an end to his surgery. Maybe I take his tongue, put an end to his waggling. Or maybe I take his cock, put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. No, hold a moment. Perhaps I was hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas! I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas, do you hear me? I'll have your head! No. I rather think you won't. Quick little swipe. Ne, czego myślę, ten sork. How's that sound, Mr. Church? At least I'll be spared more of your mean prattle. A little bit from here, a little bit from there. Make myself a nice keepsake, I will. You're absolutely mad. Just like all good artists. Hold still a minute. I gotta decide where to start. Ruffians, common dirt, Cutter. I'm proud of it. Your parents must be so very proud to have raised a spectre. Who are you? Hatham Kenway, at your service. I don't understand. Why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. Kövesd az kalendáriumot. Ó, azt öröknösödösnél, hogy miért szúrjalak le. De most nem játszik egy körözés. Még ez is érdekes, mikor így keresztül megy a... Ezt automatice csinálja, úgy láttam. Everything you could possibly need. Gathered here for you. Efforts to convene a treaty with the Mohawk tribe. Only one day, the Boston Country Journal. Hello again. More almanac pages? Not quite. It's a treatise, actually. Oh? Concerning what? The benefits of taking an older woman as a lover. Really? This I'd like to hear. First and most obvious, they're wiser.
And so this makes for far more stimulating conversation. Makes other things more stimulating as well, but more on that in a moment. All right. Your argument for experience makes some sense. Second, when beauty fades, women must improve their utility, lest they be discarded and forgotten. Rare is an old woman who is not also kind, compassionate, and good. That's something of a generalization. But also true. Now, on to the third. Older women cannot conceive, which means one less thing over which to fret. In fact, you also decrease the chance of acquiring something like the French pox, its presence clearly visible, or the woman dead. And should one desire a child? Then make a young woman your wife. Let the older one be a mistress. And that brings me to my fourth point. With age comes prudence. An older woman is less likely to reveal your indiscretions. Yes. I suppose you know quite a bit about that. And proud of it, thank you. As to the fifth reason, because in every animal that walks upright, the deficiency of the fluids that fill the muscles appears first in the highest part. The face first grows lank and wrinkled, then the neck, then the breast and arms. The lower parts continuing to the last as plump as ever, so that covering all above with a basket, and regarding only what is below the girdle, it is impossible of two women to know an old from a young one. And as in the dark all cats are gray, the pleasure of corporal enjoyment with an old woman is at least equal and frequently superior, every knack being by practice capable of improvement. You mad bastard. Well, it's true, and believe me, I should know. I've sampled a great many. You should try one as well. Like a fine wine, they only improve with age. Although I suppose if left unattended too long, some have a tendency to sour. And that, my friend, is a most unpleasant experience. Better to work in a field often plowed, you know? Is there more? Indeed, indeed. The sixth is this. The sin is less. To take a maidenhead is a great responsibility. Mishandled, it can ruin lives. No such risk with an older woman. And this implies the seventh. Younger women are more given to compunction. Anxiety and unease are not present in the more aged and experienced. And as to the last of my reasons, well, it's really quite simple. Older women are so very grateful for the attention. You make a compelling argument, Mr. Franklin. I might just have to run a few tests myself. I highly recommend it. Hát egy kis burkoltan szexuális felvilágosítást tartottunk. Hogy miért érdemesebb érettebb nőkkel kapcsolatot tart. Ja, ugye alatta és felette is át lehet menni.
down, now! Vajon mit kapunk, amíg a 4 oldal megvan? We were told that this was the land of opportunity, but it seems the opportunity... Come one and all! Today I'm feeling especially... The thug evicted my spectacles whilst rifling through my pockets. They shattered on the flagstones, and since I am unable to walk... I am deeply sorry. Tycho, leave me be! Oh. Keep back! Away, damn you! Hogy az a... De már szaladtam, azt akkor hogy tud megszúrni? A szuronyjal. Jó pofolyát. Erre szép mire való. Could be hiding here, the little shit. He's over there! The French political thinker, right? The Egy zsebtolvajt akartam elkapni már. I find your conduct most ungentlemanly. Hát... Ezt is kell gyakorolni.
of the world at everyday prices. 'Tis but a pittance I ask, for treasures beyond imagining. Hát nem tudom, mi lényeges dolga volt a játékban, de... Milyen nap, hogy tyúkot is mit csinál vele? Majd megeteti? Egy kicsit a keze on furcsán áll, de kimogatás közben elég. Ne, az ébit is trikoztáltak, biztos anyakamra azért. Na, mi a foglalt a WC? A síp az mire jel? De csak fedezékben működik? Figyelemelterelésre lehet használni? Bacon Hill. Talán kiszámíthatom, hogy a Bacon Hill puritánok által a tomtetőn elhelyezett jelzőfény kapta. Minő kapta a nevét, a jelzőfény alatt gyakorlatilag egy vödről szurkot égettek. Egy rúdon lógott, elméletileg az volt, hogy mert azért, hogy ezt meggyújtva figyelmeztető környékbelieket a város támadás éri. Egyszerű és hatékony módszer, mert a gyakorlatban sosem használtak. Manapság a dom a alacsonyabb, mint egykoron. A felső részét elhordták, és föltöltsék vele mélypont környékét. Így módon a dombra könnyebb volt építkezni, mélypontnál pedig több lett a földterület. A vállalkozók kék legyet ütöttek egy csapásra. Bacon lett Hill Boston legkeveredebb lakónegyede. Miután 1790 körül megnyílt az új Massachusetts State House a dombnak, a Boston Common Parkra néző déli oldalán fényűző házak épültek. A domb északi oldalon már korábban beépült, sokkal szegényebb keretek között, és sokat sejtető, hogy Kurvázóhegy becenevet kapta. Micsoda varázslatos elnevezés. George Washington vérbeli politikus egy levélben Montreal néven illeti, ami leginkább tűnik tréfás jó tanácsnak, mint helyi népek. Széles tecsőr.
Silas Thatcher egy jómódú londoni kereskedő unokaöccse volt, aki vásárolt még épp egy felserült fiatalembernek egy beosztást az angol legurális erőknél. Szegényt 1750 gyarmatokra küldték, ahol Bostonnek erődítéseire osztották be. Nem értéket váratlanul, ha elmondom, hogy Thatcherben volt valami rossz indulat. A katonák nem szívesen szolgáltak alatta, és talán eleve emiatt került Bostonba. A gyarmatokon élni akkoriban egyfajta száműzetésnek számított. Bár ha belegondolok, ez azóta sem változott. Sokat sem nem vált. Thatcher parancsnokság alatt csak kegyetlen emberek léptek előre. Például a vágó és a szánsegégy, aki még azt még te is kitalált, hogy a vagdosási szenvedélyről kapta becenevét. Amit főleg embereken szeretett bemutatni. Mondjuk én biztos nem ilyen személyi asszisztensre vágyni. De nem vagyunk egyformák. Abban az időben a zsolt híresen kevéske volt, és a katonák szabad idejében sokszor vállaltak kisebb munkákat a megélhetés reményében. Emiatt nem is kedvelték őket a munka nélküliektől nyüzsgő Bostonban. Thatcher azonban valamivel sokkal élvezetesebbet talált ki. Védelmi pénzt követelt a bostoni kereskedőktől. Ráadásul lopásban, orgazdaságban és rabszolgakereskedelemben is utazott. Igazi reneszánsz ember. Az őslakokat ejtett foglyul a környéken, és a legmagasabb licitet kínáló vevőnek adta el őket. Épp ezt csinált akkor is, mikor Hayton rátalált. Ez volt az játék. Ezt nem így gondoltam. De csak oda vissza. See what's in. Absolutely free! Reckless fellow.
Amit lehet beszinkronizálnunk területet. Nyomdászatozás, nyomdokép még vallási szöveg és sok sorosításával célbozták Amerikában. A függetlenség háború idejére már újságokat, röplapokat és egyéb egyszerű nyomdatermékeket is nyomtattak. Úgy kell ezt elképzelni, mint a gyarmatok internetét betárcsázó sebességgel. Élőszóval ellentétben az újságcikkek adatvesztés nélkül gyorsan vitték a hírt a gyarmatról gyarmatra. De ez nem jelent elfogultságot, messze nem, a sajtót általában valamilyen propaganda nyomatására használták. Minden újságnak megvolt a maga politikai beállítottsága, még jó, hogy ma már nincs ilyen. Ilyen nincs. Minden esetre a bostoni mészállás borrív pametszettjeinek újra nyomtatjai miatt lehetett akkora jelentősége a képen, alakzatban áll a brit katonák közvetlen közelről lőnek az ártatlan tömegbe. Megdöbbentő kép, amely a britek ellen ingerelt a népet, és szította gyűlöletüket, persze abszolút kitaláció. De mit számított ez? Ezért van a közlöm, hogy befolyásoljuk. Lefogadom, nagy hasznát veszed ennek az épületnek saját propaganda nyomtatásokor. A katonák mozgolódni kezdenének. Csak egy apró figyelmeztetés, te vagy a nép hőse, jól lehet. Az most ott választ meg. Ennyire lebogoltam is volna. That's a good GG.
Elvileg orvost. Dekorációs. Jelen pillanatban patika, pár évtized és egy épület adott otthont Piconor and Fields vállalatnak, mely amerikai egyik jeles könyvkiadója volt akkoriban. Unalmasan hangzik talán, csak hogy az épület lesz az amerikai gondolkodás és kultúra központja. Ide járnak majd olyan szerzők, mint Harry Wordsworth, Longfellow, Nathaniel Atwood, Harriet Beecher Stone és Charles Dickens. Az amerikai közlekedő színvonalát ismerve persze lehetséges, hogy lövésed sincs ki azt a szük. Ez a sok ember. Mondhattam volna, hogy gipszjakab és razog a gázni, és ugyanilyen lenyűgöző pislogná. Why would you... What foolishness is this? Nem majd formák, van benne minimmel és mindegy egy kis különbség.
Hát egy kicsit messze. Easy. Végén már felmászunk a hegyelgőbe. Még elvérek egyet mutatod. Csak megnézzük azt előtt. Van 6-as, 9-es, 12-es molom, hát azt kell mondani veletek, most már hát csak malmozni lehet. I could use some help. Odds and ends of every description. Price to change hands.
Ne, hát jelenleg ennyi terület. Valami feltűnt. A ládák egész világban találtak nyiskész zárkötők megszerező tartalmakat. Őrkutyák kézékszerrel kifontva megérzik a szagorat, ha ilyesrák az őrséget.
Mi a faszért nem nyílik ki? Hát, nyomogatom. They better go, így jó, úgy jó. Ezt szívad, bazd meg. Berakja normálisan, jó, minden. Hiába nyomogatom a gombot, hogy akazd már ki, akazd már. Be van minden faszába téve, mégis akarod kinyitni ezt a vált. Hiába nyomogatom a kibaszott. De nem értelmezem, bazd meg. De nem igaz, bazd meg, hogy
nem akar ingyen az a kibaszott lára, pedig már benne van normális. Itt forgatom benne, mint egy félőrült, bazd meg, hogy nyisd meg ezt a vackerej, nem.
Benne van tökéletesen, még mégse nyitja ki, rohadjon meg. Ám a tököm ki van vele, bazd meg. Itt nyomom a faszik, beleteszni normálisan, itt, né. De kibozottunk. Hát ez egy kiborító egy állapotban, az meg, hogy bennem van normálisan téve, mégse nyitják ezt a rohadt kibaszott zárat, hát baszki van most már. Ó, faszért nem nyitja már ki, bazd meg. Hivatót beteszem. Kell, mégsem nyitja ki ezt a rohadt.
De nem történik semmi, normálisan benne van, hiába nyom. Csináltam azt, hogy megváltam, végig megy, akkor se nyitja ki. Ha megmozdítom, akkor meg nem jó. Ilyen köcsög nem lehet valami. Benne van, tessék, normálisan benne van, mégis akarja kinyitni, rohadjon meg. Ha jobb, ha babba legérgombotyom, egyikre se reagál. Ezt a baszott ver bele, bazd meg el, nem igaz, hogy nem nyílik. Forgatom, mint egy hülye benne, bazd meg. Beteszi normálisan, mégse nyitja ki, hogy hagyjon. Ó, mint egy félőrült, hogy nyisd már ki, nyisd már ki. Get yourself done for there! Well, I didn't know it was that easy. I'll go around to see her Get down, now! I'll enjoy this, I will. Get in! He's trying to give us the slip! Ekkor állatság. Benne van mind a kettő normálisra. Nem tudom a gombot, hogy le is nyitja ki. Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher.
That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the King's troop, in charge of the Southgate Fort. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. How'd you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. When I'm not attending to you, of course. Kópész ütek. Mészütek. Kópét Boston egyik legmagasabb dombi. Aki város rész legmagasabban fekvő területe. Ostombini megerősítik. Részben, hogy elvegyik a lázadók egyet és saját erődítés. Elhúzását a folyó túl felé, Charleston félszigetén. Coop hálán állomás a tüzőségi kontinentális hadsereget lőtte a Bunker Hilli csatában. Legalábbis megpróbálta, inkább zavart hozott, mint pusztítást. A betéri erődítéseknek legalábbis nem igen hátrott. Charleston városát érő ágyútűz hatékonyabb volt, és tüzek ütöttek ki. Kontinentális hadsereg lövészei kimenekültek a településre, a város pedig elpusztult. John Pitcairn 1457-ben John Pitcairn angol tengerezők ifjú századosa volt. Harcolt a francia indiai háborúba, de nem sok mindent találtam tevékenységén kapcsolatban. Lista szerint a HSM Lancaster fedélzetén volt Louisburg elfoglalásák. Ez Kanadában van. Nincs fejezés, hogy a gyarmatok amerikai oldalon is megfordult volna, de talán titkos küldetésben járt. Ez megmagyarázza az adatok hiányát. 1700-ben Pitcairn őrnagyjai lépteték. Úgy híret be azt, hogy nagyon kedvelte, ellenségé pedig magasztalták. Ez nem lehetett túl egyszerű elérni. Talán meggyőző mosolya volt? Kövesz Charles Pitcairn. Pitcairn, you fool! Your acts are treacherous. Give me one good reason. I shouldn't kill you right now. Were you planning to announce yourself, or did you hope my men wouldn't notice your arrival? If you'll allow me to explain. Ho ho! By all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir. It's the sort of thing best not put to paper. Haytham. General Braddock? I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted I grant you use of Charles.
But they said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. Well, that didn't go as I expected. And to think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. And as luck would have it, so are they. Come along. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. I'm gonna make a fussy real. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. All the very best in firearms. Where's the Rapstein Marlborough? No. It's one of Lynn or Ship Street. Yes. Those fresh arrived are often soon in dire straits. They're more likely to seize upon an opportunity to fatten their purses and feed their young. Now! All the very best in firearms. You need one stop at one expedient location. Hurry. Oi! You thieves and scoundrels, one and all! Fie on you and your false war! After him! Kövesd. Unhand him, Edward. You again. Let us go. And John Pitcairn with us. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains. Oh, hell. Gránátosok.
Eredetileg gránátdobásra megbízott sorkatonák voltak, nevük innen ered. Magasság, erő, bátorság voltak a válogatás fő szempontjai, az, hogy az ellenségben kárt tegyenek. Nem csak jó messzire kellett dobniuk a gránátot, is kellett szobrozniuk a tűzvonalba, tűzön. Amihez jó a bátorság vagy észretlenség kell. Gránátos snukat sebesen mozgó rohamegységek használták. Őket küldték az ostromok idején az erőt falakra, ütött résekbe, és általában olyan helyekre, ahol könnyen és gyorsan elpakolha az ember. A gránátosok a 18. század közepére már kikoptak a használatból, a gránátosok azonban továbbra is elit regénymenként számítottak az zászlaja. Jobb szárnyán kaptak helyet, továbbra is itt kapták a legfélszés feladatokat, amikről elhíresültek. Fejfedék azért volt olyan csúcsos, hogy ne akadályozza őket a gránátdobásban. Amiért az elég volt hasznosan belegondolsz. Későbben ezt a tiarának nevezett micsodát az Európa hadsereg többségénél egyenlően részévé tették. Az is lehet persze, hogy a gránások csak a pápára akartak hasonlítani. Erről nem szól a fáma. I stay my hand today because you were once my brother, and a better man than this. Or should our paths ever cross again, all debts will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Go on then! Join them on their fool's errand. And when you find yourself lying... I assume you've good reason for causing all this madness. What is it you require of me? I'll explain everything on the way. What are you working on? Lots of different stuff. If you're going into the field, we need a way to keep tabs on you and stay in touch. What are you working on? Lots of different stuff. If you're going into the field, we need a way to keep tabs on you and stay in touch. Hacking into local security systems won't cut it. Thanks. For what? Yes? Just thought I'd, say hi. You have more important things to do right now. Jesus, Dad. What? What do you want me to say? I don't know. Hi, son. How are you? What have you been up to? I know what you've been up to. Nothing. You wasted away in some shitty apartment with a pointless job, while the rest of us were out there fighting to make a difference. You are such an asshole. Are you thinking about hitting me again? Because this time, I will hit back. Would you look at that? What is it? If I had to guess, I would say it's a counter. And judging from the iconography, I think it's safe to say when that's emptied, the end begins.
Honest answer, please, Desmond. Do you think we're getting out of this alive? I don't know. I mean, it's a pretty tall order. If the first Civ couldn't save the world, how the hell are we supposed to swing it? We have some time. We have less than 2 months. They had decades and a lot more resources. And the worst part is we knew this was coming for, what, hundreds of years? History repeats, it seems. The first Civ was so busy with their war against us, no one even noticed what was happening. We get advance warning and then fall to fighting with the Templars. Lovely. Hopefully, whatever's behind that door will make a difference. And if it doesn't, well, at least we tried. Back to work I go. You should consider doing the same. Let's just get back to work, okay? Stop wasting time. What are you working on? Lots of different stuff. If you're going into the field, we need a way to keep tabs on you and stay in touch. Hacking into local security systems won't cut it. Thanks. For what? I don't know. Everything. You've sacrificed a lot for me. You and Sean both. I mean, you upgraded the Animus, you helped train me, pulled me out of that coma. You put all that work into the database and helped me solve Clay's puzzles. I know I haven't been the easiest person to work with, and I'm sorry for that. I just want you to know that even if I'm shitty at showing it, I appreciate everything you've done. You really think we'll finally get some answers down here? Maybe. Talking to the first Civ has always been a pain in the ass, though. Imagine what it must be like for them. What do you mean? They've been separated from us by tens of thousands of years. A completely different language and culture. Possessed of an intelligence vastly superior to our own. We're lucky they've communicated as much as they have. I don't know why they had to make this all so complicated. I mean, if they need something from me, they should just come out and say it. I've been wondering about that myself. I get the sense Juno and Minerva didn't exactly see eye to eye. I'm studying everything I can get my hands on, but maybe you'll find something down here that can shed light on the mystery. What happened between them, and why? What do you think's behind that door? No idea. Do you think it can save us? The first Civ seemed to think so. What if it's dangerous? It's not like we have a lot of alternatives. Well, we could... I don't know, warn the president? And what's he gonna do? Who's to say he isn't in bed with Abstergo? Seems everyone is these days. What if we went to them? To Abstergo, I mean. I thought about it, actually. Showing them what we've seen, trying to work together. They must know so much more than we do, but... What is it? It's possible they know exactly what's going to happen. That they want it to happen. I mean, for all we know, they're hiding out in bunkers right now, waiting for the world to end. And then when it's all over, out they come. Ready to take control. God, I hope you're wrong. So do I, Rebecca. So do I. Alright, I should be getting back to work. Rebecca Kane javítások. Érem, nem igen működtünk, még távol volt, úgyhogy volt időm reszelgetni az operációs rendszeren, hogy úgy változott, hamar összeállt, ami azt jelenti, Animus változott. Biztonsági módjában meg se próbáltam telepíteni. Amin változtattunk, már jó páran segítettek a csoportomból, egy a célzórendszer, most sokkal könnyebb a harcot kezdeni és befejezni. Szabad futás, sokkal kisebb valószínűség annak, hogy rosszkor rossz felé ugrasz le.
A világgal kapcsolatos interakciók mostantól egy csatornás. Nem kell az ősöd minden részébe külön foglalkozni. Mostantól menet közben is ölhetsz. Ezt mindenképp próbáld ki. Fegyvereket is vehetsz. Ugyanígy. Van időjárás rendszerünk, eső, hó, szél. Minden, ami szemszájnak ingere. Állatok, erről ennyit. Rosszabb, gyorsabb lett a gyors utazás a térképen azonnal. Eljutsz az egyik elérhető ponttól a másikig. Térkép is szexibb. Egy csomó új információ jeleníthető meg rajta. És te döntötted, mennyit akarsz látni belőlük. Lenne még rengeteg minden, de apád erősen tudul, hogy húzzak vissza dolgozni. Majd felhomosít a menet közben az újdonság, ha újdonságba botlasz. Sean Hastings. Kezdjük az elején. Jó, hogy újra itt vagy. Láthatóan a kutya bajot. El sem tudom ki. Milyen lehetett megrekedni oda bent. Ha kedven támad, diskurálni róla, csak szóljál, érted? Szóval vált az adatbázis, csak a kozmetikus változtatásra lehetetlenítve régi. Hogy eddig is, ezután is jelzést kapsz minden új bejegyzésű. Akkor is szólok a frissről valamelyik korábbiak közül. Az ősítők konspiratív életvitele okán jó esélye ugyanolyan gyakori lesz, mint eddig. William Mice. Tudom, hogy az Anonymousban könnyen megfeledkezik a lényegről. És szeretné, hogy ki összekapna magát. Meg kell találnunk azt a kulcsot, amely gyorsan csak lehet. Pontos nincs csámborgás a templomban jóvágyásom nélkül, és senki nem veheti le a fülest egy percesen. Senkit se szeretnék elveszíteni miatt, hogy nem tudok úrá lenni kíváncsiságán. Épp elég kevesen vagyunk így is. Hastings. Tököm. Van egy látogató kiderült maga Juno. Időnként megjelenik, csak úgy belibben lelkünkre köti, hogy vigyázzunk rád. Keressük a kulcsot, bla bla bla. Aztán puff, el is tűnik. Eleinte azt hitték, hogy egy holografikus felvétel. De amikor apád elküldte a búzsba, olyan szemeket meresztett rá, mint ha érteni. Úgy gyerek majd áldöfte a tekintetével, és a homlokát ráncoltak közbe. Kiakasztó volt, na. Nem tudom, a múltból nyúlkál felénk, vagy egy része máig is eleme maradt. Még az sem kizárt, hogy almában lakik. Mint valami gonosz dzsinn. Akárhogy is leizzadok, az ember jut. Már itt tartunk boldog, mint szenteket. Sean Hastings. Hétem amulettje. No, a hétem amulettje technikai értelemben az éren egyik darabja. Nem különösen értékes. Kulcsként is működik, és... Nos, hogy nagyjából ez minden. Tudom, megszoktuk, hogy ezek a volmiknak iszonyú hatalmuk van. Következésképpen veszélyesek, de erre egyik se áll. Sem áll. Furcsa, hogy csalódott vagyok, de a küldetésünk szempontjából ettől sem az kevésbé fontos. Ez valami? Ez is valami, nem?
on earth is that? Hát még van több mint 100 méter. Hát az képen bőrököd azt a... Are you mad? Get down! Megvan a... második. Get down, madman! Got him in my sight. What's your game, you prat? Now stop acting the fool. Here!
If I may, I was curious about your past with Braddock. You two clearly have a history. Edward was one of us upon a time. I considered him a close friend. He was brave and bold in ways few men are. But everything changed at the siege of Bergen-op-Zoom. We had lost the fortress to the French, and were in the midst of egress. There was a skiff hidden at the port with which we planned to make our escape. As we drew near, a young man and his family came upon us, begging for safe passage. I consented, but Edward refused. The young man called him craven men. So Edward killed him and all the rest. Even the children. To this day, I don't know why. Was this the first time he'd struck out? Or had I simply never seen it before? Either way, things were never the same after that. We campaigned together a few more times, but each outing was more disturbing than the last. He killed and killed. Enemy or ally, civilian or soldier, guilty or innocent. It mattered not. If he perceived one to be an obstacle, they died. He maintained that violence was a more efficient solution. It became his mantra. And it broke my heart. I had no idea. He hides it well, and intimidates into silence any who discover him. Those who persist have a tendency to find misfortune. And we should stop him. I suppose you're right. But I maintain a foolish hope that he might yet be saved and brought back round to reason. I know. It's a silly thing to believe that one so drenched in death might suddenly change. I'm sorry to have brought this up. It was not my intent to sour you. Nonsense. We are brothers now. There should be no secrets between us. I hope you and the General find a way to patch things up. Don't let me keep you, sir. I'm sure you have more important things to do. This business with Silas confuses me. If Britain stands any chance of pushing back the French, they must ally with the natives, not enslave them. Silas is loyal only to his purse. That his actions harm the crown is irrelevant. So long as there are buyers for his product, he'll continue to procure it. All the more reason to stop him, then. My days are spent in Congress with the locals, attempting to convince them that we're the ones they should trust. That the French are merely using them as tools, to be abandoned once they've won. Your words must lose their strength when held against the reality of Silas' actions. I've tried to explain that he does not represent us. But he wears the red coat. He commands a fort. I must appear to them either a liar or a fool. Likely both. Take heart, brother. When we deliver them his head, they'll know your words were true. Should not be much longer. I'll let you know as soon as I have something. So, a question for you. Why medicine? I'm supposed to tell you I care for my fellow man, right? That I chose this path because it allows me to accomplish the greater good. Are these things not true? Perhaps, but that's not what guided me, no. For me, it was a less abstract thing. I like money. There are other paths to fortune. But what better ware to peddle than life? Nothing else is as precious nor so desperately craved. And no price is too great for the man or woman who fears an abrupt and permanent end. Your words are cruel, Benjamin.
but true as well. You took an oath to help people, did you not? I abide the oath, which makes no mention of price. I merely require compensation, fair compensation, for my services. And if they lack the required funds? Then there are others who will serve them. Does a baker grant free bread to a beggar? Does the tailor offer a dress to the woman who cannot afford to pay? No. Why should I? You said it yourself. Nothing is more precious than life. Indeed. All the more reason one should ensure they have the means to preserve it. I've some ledgers to review. Do you mind if we speak later? Any news? Whispers of things. Nothing solid at the moment. I know you're looking for word of anything out of the ordinary. Dealing with temples and spirits and ancient times and whatnot. But, so far, can't say my boys have heard much. No trinkets or artifacts being moved through your... shadow market? Nothing new. Couple of ill-gotten weapons, some jewelry likely lifted from a living thing. But you said to listen for talk of glows and ums and strange sights, right? And I ain't heard nothing about that. Keep at it. Oh, I will. You done me a great service, mister. And I fully intend to repay my debt. Thricefold, if it pleases. Thank you, Thomas. Place to sleep and meal to eat is thanks enough. Don't you worry. I'll get you sorted soon. When I know something, you'll know something. Jó, hát akkor. Gentlemen, I believe I found the solution to our problem. Or rather, Odysseus has. Oh, do you? Are you a new guy? The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. We enter Silas' fort, under the pretext of kinship. Once inside, we spring our trap, free the captives, and kill the slaver. Dodgy, dodgy. I like it. Then, let us begin. First, we need to find ourselves a convoy. Hát ezek szerint megvan a konvó. No csak nem fog. Convoy should be here soon. We'll attack on my signal. Understood, sir. If we time this right, we can catch them all unawares. All the news you need today is... Támad meg a kombót. The hell is this? Not right in the coffee. 1,000 pardons, sirs. Seems we've had ourselves an unhappy little accident. Get it sorted, and quickly.
Charles, you and William serve as vanguard. Let no man reach us. What about me? You and John will follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Not until we're inside the gate. I can't chance an inspection of the gate going wrong. I'll see you safe. You have my word. Do you know anything of Silas' operation? How many men we might expect? The nature of their defenses? Francia-indián háború. Végére láthatatlan brit-francia torzsalkodás folyamány volt ez. A háború is. Már a torzsalkodásnak nevezhető, mert a vetélkedés volt inkább a két ország között. Az aktuális forradalom tétje az volt, kiszerez magának több gyarmat birodalmat. A britek és franciák persze nem csak egymással harapoztak. Jó pár észak-amerikai benszülött nemzet is bevontak a csatározásba. Innen a találó francia-indián háború elnevezés. A háború gyarmatokon kezdődött és elterjedt Európára is, ahol a 7 éves háború néven ismerik. Miért szóvá tenni, tudom, hogy a székszámokat nem pont a 7 jelölt jön ki. 1454-ben kezdődött, de hivatalos hadüzenetre csak 1550-ben került sor. Ezzel együtt szép volt, mondták zserni. Iskolában biztos imádták ezért. George Washingtonnak jutott a megtisztelés, hogy a háborút kirobbantsa. Parancsra tette, ezt elküldték, hogy ilyet erődöt építsen a vitatott területen. Míg ezen dolgozott, arra tért egy francia járőr. Washington támadott, a franciák visszavágtak. A britek a következő hullámban 2 komplett gyalogezredet küldtek. Így kezdődött. A britek nem sok babér termett Amerikában egészen 1758-ig, amikor új miniszterelnök felismerte a háború jelentőségét. Nyilván a francia dolog miatt. Kőkorában fejében nyomták egy száraz bagettel. Utánpótlásnak hála a britek, a benszülött szövetségesek és gyarmati önkéntesek lassan, de biztosan teret nyertek. A franciák végére majd minden birtokukat elvesztették a karibi térségtől északra. Ez olyan diadal volt, amit az angolok azóta is megünneplik. Azért minden áldott napján. A britek tehát győztek, de elég komoly adósságot halmoztak fel közben. Úgy próbáltak egyenesbe kerülni, hogy külön darabokat tettek egy gyarmat lakóra, akik sikeresen megszabadították a franciától, Hophagymától is egész Városi Noszír Cétótól. A gyarmatlakók hallani is akartak az új adóról, spontán tiltakozás forrongásból lett. A legutóbb a függetlenségi háborúhoz vezetett. Ennyi az ennyibeli álladatosságtól zötelóul. You must be rather important to him if you were given your own escort. But they're all timid as lions. Sir, we've enemies ahead. Shall I engage them? No. Let Jonathan and Thomas take care of it. As you wish. I wish you'd trust us. Though I suppose it's only natural for you to be wary. So be it. Identify yourselves! Where is Lieutenant Jones? What's the meaning of this? Támadás megindítás előtt nyom meg a T.
Engage the enemy! Goddamn dogs. Let no man reach us! De nem a kutyát kell leszúrni. On your guard, men. Come here. I want to take a look. Of course. Only say the word, and I'll cut them down. One moment there. Are you new? Who's your officer? Engage the enemy! All clear! Hold! Evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Go on then. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. Let her go. But she'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas? He dies. Know when you're ready to strike. Szabadíts ki a folyót észrevétlenül. Keresd meg és intézd a sziget. Bostonnek 18. században egyetlen szárazföldét vezet Bostonba, egy keskeny földnyelven, amit Bostonnek nevez, Boston nyakának neveznek. Sokszor hallottuk Afrika szívéről, vagy Európa kebléről, hogy milyen csodás, hogy Bostonnak meg nyaka van. Keresztben a nyakon erődítményt emeltek, vaskos nyakláncként, hogy megvédjék a város egy esetleges szárazföldi támadástól. Amikor 1775-ben megkezdődött Boston ostroma, Gay kormányzó elrendelt, hogy bővítsék és erősítsék meg az erődvonalat, mely ezután Gay vonalnak nevezték el. 19. századtól földre toltak Boston nyekre, hogy szélesítsék, hogy a város bővülhessen, és persze, hogy megkönnyítsék a szigetről távozó és a szigetre érkező forgalmat, hisz Boston immár nem fenyegeti a szárazföldre támadás veszélye. Keresd meg egy segítő tábornokot, ölj meg! A tisztek jó képzett ellenségek felett prima célpontjaikat. Greetings. How fares the watch? Thomas Smith, newly recruited. Arrived from London just last week, in fact. And you're to patrol with us? So said Silas. I
I assume it's all rather straightforward. Watch for disturbances, ensure order is maintained. I said Merchandise. You don't know, you don't need to. Just do as you've been told and stay out of our way. Oh, of course. I see. My apologies. Take care with your tongue in the future. Certainly, sir. On my honor. The weather in Boston is much better than back home. Wait until we see if you can get it safe. Or summer for that man. Even wet. Suffocation man. Sandy uniform. Clearly going for the line. Too heavy. A nice change of pace from the campaigning back home. Why do you think so many of us want for one? Say work, a chance on some land. I don't know. Sometimes I wonder if it's no we who provoked in our sorting expedition. Exactly what they want. Such a shame. The colonies are Várjál, pont jön egy. Remélem be lehet rántani a talmakat alól. Nem, szerintem, hogy én fel akartam menni, azt arrébb vagy. Fellas, apologies for me tardiness. Carter had me working late. You know Carter? Well, who do you think got me this post? We're like brothers, me and him. Now, what's it Silas want us doing? We're here to rough up the prisoners, relieve them of their finery. I hear some of them carry real silver. Wouldn't mind helping myself to a bit of it before we send them on their way. No, keep clear of the merchandise. Don't speak of it either. We watch the gates and patrol the grounds. Understood, boss.
I am yours to command. But oh no. Egy kicsit. An hour of quiet was all I asked. Instead, I'm awakened not 10 minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this happen? My precious merchandise set free! It's unacceptable! Rest assured, I'll have the heads of those responsible, but first we clean up this mess! Seal the fort, kill any who try to escape. I don't care if they be one of us or one of them. To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood? Rá is vonatkozik? Push them back! Nem is mi volt a problém? Push them back!
Just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. Let her go. But she'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas? He dies. Signal when you're ready to strike. Király tábornokot. I don't follow. Lieutenant Wilkins? No, man. Cosgrove. Lieutenant Cosgrove. I've not heard of him. Cosgrove? Is he the chap with the gammy leg? That's the one. That's the very man. Saw action at Culloden, if memory serves. Put down the clans, he did. Lieutenant Cosgrove, hero of the... Bit of an arse, as I recall. Are you down this hole? Signal when you're ready to strike. Itt aki jó készítő. De hogy kapjam úgy elbaz? Who are you with? I don't follow. Lieutenant Wilkins? No, man. Cosgrove. Lieutenant Cosgrove. I've not heard of him. Cosgrove? Is he the chap with the gammy leg? That's the one. That's the very man. Saw action at Culloden, if memory serves. Put down the clans, he did. Bit of an arse, as I Akkor kíváncsi is.
Egy tör, csak nem az, amiket gondoltam. De... nem. Akkor meg faszom a csalja, mert ezt kalapálom. Ami olyan helyen kéne, ahol nem látják az még, de... Who are you with? I don't follow. Lieutenant Wilkins? No. Man. Cosgrove. Lieutenant Cosgrove. I've not heard of him. Cosgrove? Is he the chap with the gammy leg? That's the one. That's the very man. Saw action at Cologne, memory serves. Put down the glands, he did. Bit of an arse, as I recall. Never heard of him. Én, mert a szél kazalból szól. Here's a perfect place to hide. Ahogy a francba. Signal when you're ready to strike. Az a baj, ebben, hogyha belebújt, itt nem akar fütyülni. Who are you with? I don't follow. Lieutenant Wilkins? No. Man. Cosgrove. Jó könnyen bokorból menni. Cosgrove? Is he the chap with the gammy leg? That's the one. That's the very man. Saw action at Cologne, memory serves. Put down the glands, he did.
Bit of an arse. Never heard of it. Here most days? On occasion we'll catch a smuggler trying to ferry contraband into the city. A small fine at stern morning usually sets it right. A nice change of pace from the campaigning back home. Why do you think so many of us volunteered? Good pay, safe work, a chance to own some land. Friends would be an end to that. I don't know. Sometimes I wonder if it's no we who provoke those sorties. Kikkezel nem ölni meg a tiszteket. Such a shame. The colonies are meant to be an opportunity, not another war front. I must say, the weather in Boston is much better than back home. Wait until winter. Report, akkor itt meg akartam. A nice change of pace from the campaigning back home. Why do you think so many of us volunteer? Good pay, safe work, a chance to own some land. French would be an end to that. I don't know. We seem content in the north. Sometimes I wonder if it's not we who provoke with our sorties and expeditions. Ha! That's exactly what they want you to do. Such a shame. Stop slouching. The colonies are meant to be an I opportunity. said stop slouching. Prison. Good friend of Mr. Thatcher's. Why? Take care of Prisoners? your tongue in the future. There are no prisoners. You know who I mean. The fellas we talk. They do not understand. Oi, fellas. Apologies for me tardiness. Cutter had me working late. You know Cutter? Well, who do you think got me this post? We're like brothers, me and him. Now, what's it Silas want us doing? We're here to rough up the prisoners, relieve them of their finery. Carry real filth.
Átfütyöld kicsit. Don't let him escape! An hour of quiet. Signal when you're ready to strike. Hogy megint kezdesz az egész elő. Fogadjunk, nem az jön, amelyiknek kéne. Bújj már be! Úgy látszik, csak akkor érdemes annak fütyülni, amelyik ott galabál, hogyha nincs legörgyedbe, mert akkor meghallja. Máskülönben. Vagy már abba a kalapálást. Na, az a baj, nem lesz semmi. Van kétség. Na. Nem szaladom, mert az kicsit feltűnő. I assume it's quiet here most days? On occasion we'll catch a smuggler trying to ferry contraband into the city. A small fine is still more than usual setting, right? A nice change of pace from the campaigning back home. Why do you think so many of us volunteered? Good pay, safe work, a chance to learn. Friends to be an end to that. I don't know. I must say, the weather in Boston is much fairer than back home. Wait until winter. See if you still feel the same. Or summer for that matter. Heat and wet.
morning, fellas. Apologies for me tardiness. Carter had me working late. You know Carter? Well, who do you think got me this post? We're like brothers, me and him. Now, what does Silas want to do? We're to wrap up the prisoners. Relieve them of their finery. Carry real silver. Mind helping yourself to a bit of it before we send them on their way. Faszomba kellene elterelni. De bazd meg, az ilyen pot, amelyiknek nem kellene. Én nem a tisztet akartam hívni. De hogy? Akkor szívassam meg a nénikéretet. Signal when you're ready to strike. Megint nem az jön, amelyiknek kell. Váratok megint egy kört, mert benne basztál jön ide. Már abba a kalapálást. Megint nem lesz jó videózítésben, amikor abba hagyod. Pont most jön ide fele. Nem azért, amiket gondoltam, de így is jó. Who have we got then? What are you talking about? Prisoners. Stop slouching, soldier. Prisoners? I said There stop are no slouching. prisoners. Who are you to tell me what to do? Good friend of Mr. Thatcher's. They do not exist.
I see. Understood. My apologies. If they could take care with your town in the future. Certainly, sir. Upon my honor. Kucsok. Annyira begyakorolom össze, hogy... Tudnak, hogy... Na. Kipróbáljuk, hogy a tisztot kinyithassuk. De nem ajánlja fel a játék, hogy mit tudom mi. Hogy húzd le. An hour of quiet was all I asked. Instead, I'm awakened not 10 minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this happen? My precious merchandise set free! It's unacceptable! Rest assured, I'll have the heads of those responsible, but first we clean up this mess! Seal the fort, kill any who try to escape. I don't care if they be one of us or one of them. To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood? Push them back.
Jaj, már meg a hülyére szurkálom. This is the best Boston has to offer. No wonder the French were so impressed. De hogy? Benjamin, the one responsible. Glad to have you with us. I could use some help. He's the one responsible. Kill him. The Order stands united. Name's Hatham Kenway. You don't know me, but I believe the two of you are well acquainted. I made a promise to you, Silas. One I intend to keep. What happens now? We wait. But not for very long, I suspect.